I wanted to obtain, by personal observation, a more thorough insight into the manners, customs, religion, and political institutions of Europe. মেকআপ নেওয়া হচ্ছে, সুন্দর করে বউকে দিচ্ছে রাজা রামমোহন রায়ের মেকআপ। মাথাতে উইগ পরানো হলো। ছবিটা সামনে রাখতে রামমোহনের ছবি ল্যাপটপে রয়েছে। হ্যাঁ, সেটা দেখতে দিই। সেটা আমাদের একটা মুশকিল আছে, স্পেসিং এটা নিতে। এটা চার্জ হচ্ছে। এটা কোন আলো জ্বলবে? চার্জ হলে ল্যাপটপটা চার্জ দিলে হবে। হ্যাঁ, এই ব্যাটারি দুটি এবং রুম্পা এরা খাটের কোণে বসে রয়েছে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অধীর আগ্রহে একটু জুম করা যাক। এইবার সেই টুপিটা সুন্দর। তবে চার্জটা ভীষণ দরকার, বুঝলি? ইটস গোইং টু ডাই প্রিটি সুন। নিচে গিয়ে করে দেন না, নিচে গেলে তো ছবিটা দেখতে হবে না। ছবি লাগবে না, দেখি না ওর হয়ে ছবি দেখা হয়ে তো নিচে গেলে আমাদের প্রবলেম একই হবে। আমি এবার সমস্যা হচ্ছে, কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। বাবুরা রবিতের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ল্যাপটপে বোধহয় চার্জ নিচ্ছে না, এই ধরনের কিছু একটা সমস্যা ঘটেছে। অনেকটা হয়েছে। বাহ, একটু পাকিয়ে রামমোহনের চুলগুলো, এটা একটু সোজা সোজা আছে। আমরা তো রাজা রামমোহনের একটা ছবিতে দেখেছি, এখন বোধহয় চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সত্যি কি তোমার লাইফে একটু জোরে বললে সব রেকর্ডেড। দারুণ একটা রোল পেলে। রামমোহনের গোপটা একদিকে ঝোলাই ছিল। না না না, সব সিনেমাই তো পড়ে। আরে সিনেমা অনেকগুলো টেক হয়, বেটার কোয়ালিটি পড়ে দিয়েছে। এত ভালো কোয়ালিটি বিদেশি বিট করেছে। অরুণ টুপির মাথার পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছি। রুম্পা হাসি মুখে বসে আছে। মেকআপটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে, অনেকটা এগিয়ে গেছে, অনেকটাই এগিয়ে গেছে। যে হারে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হচ্ছে আর 15 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। Yeah, no, there is Rammohun once again in the picture. এই সাইড থেকে কিন্তু ভীষণ লাগছে সেজলি। রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি। আর আমরা কিন্তু আয়নাতে দেখছি সেপ্টেম্বর 1991 ড্রয়িং রুম, মেকআপ অলমোস্ট কমপ্লিট। বাপন ফাইনাল টাচ দিয়ে দিচ্ছে মেকআপে। গোয়িং টু স্টার্ট। মাঝখান দিয়ে গণেশের স্ট্যাচু
বোঝা যাচ্ছে লাইটটা লাইট খারাপ হয়ে যাচ্ছে স্ট্যাচুটা দেখা যাচ্ছে। লাইটটা সাইডে করুন তো একটু, এই সাইডটা করুন। ওই সারটা দিয়ে দিন। বাপনের ক্যামেরার এলসিডি। স্ট্যান্ডে ক্যামেরাটা বাপন লাগিয়ে ফেলেছে, ফোকাস করে ফেলেছে। আমরা কিন্তু এলসিডি আপনি ওই আলোয়ানটাকে খুব টাইট করে দেবেন, মোটামুটি টাইট করে দেবেন যাতে আমরা এই মাইকের সঙ্গে না ঘষে, কারণ ঘষলে একটা খসখস and শব্দ the হচ্ছে। original person. মাইকটাকে ইনফ্যাক্ট একটু ঢেকেই দিন যাতে শুধু গলার আওয়াজটা আসে। বাহ, চাদর দিয়ে Rajah RamMohun Roy হচ্ছে থ্যাংক ইউ। দর্শকরাও সবাই রেডি, ধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। থার্ড টেকটা মনে রেখে করো আর এই তুলে ফেলেছি এটা দিস দ্য ফোর্থ টাইম। then we should say it's quite a beautiful booth. আচ্ছা, we're getting ready. Actually the fan isn't affecting anything, so we can keep it running. Convenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practices of Hindu idolatry, which, more than any other pagan worship, destroys the texture of society. Together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error, and by making them acquainted with their scriptures, enable them to contemplate with true devotion the unity and omnipresence of nature's God. By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahmin, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong and whose temporal advantage depends on the present system. But these, however accumulated, I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive when my humble endeavors will be viewed with justice, perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation. My motives are acceptable, that being who beholds in secret and compensates openly. Put your emphasis on my constant reflections on the inconvenient blah 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 blah, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort. Otherwise it just sounds like an awkward sentence. So I think we have to just achieve that through without taking have compelled. সেই জিনিসটা এখানে দুটো ডট দেওয়া আছে এমনিতে আগে পেছনে। So that's what yeah, let me listen. My constant reflections on the inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practices of Hindu idolatry, which more than any other pagan worship destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error. Perfect. So basically the voice has to rise And fall. এই মানে যেভাবে so exactly as you did, one sentence starts here, the voice starts high and starts to come down, comes down, comes down, comes down, starts high again, as though you're starting a whole new sentence. Yes, I could answer. Then give that pause and it then comes Then very I well. will. Yeah. Yeah. Everybody?
ছবিটা তো এইখানে লিখে পড়ছি তো, অনেক সময় এমফ্যাসিস দেওয়ার সময় লোকে হাতটাও একটু হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা উঠে গেলে হাতটা উঠবে। হ্যাঁ হাতটা উঠুক। আচ্ছা ট্রাই না। More, again, by the third take, is starting to get more into this personality of Ramon. So that's very good. করতে করতেই হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা রাইট, যে জায়গা বসে না না চাই না, যে জায়গা না ওটা নেমে সুবিধা হচ্ছে না ওটাতে। মাথা ওটাতে হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা যে জায়গা বন্ধ করে দিত ফ্যানটা এবার। ফ্যান বন্ধ, যে জায়গা। আচ্ছা আমি একটা সিগন্যাল দেবো, হ্যাঁ। Reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong and whose temporal advantage depends on the present system. But these, however accumulated, I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive when my humble endeavors will be viewed with justice, perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation. My motives are acceptable to that being that beholds in secret and compensates openly. However, from carrying this intention into effect, I refrained, however, from carrying this intention into effect until the friends who coincided in my sentiments should be increased in number and strength. My expectations having been at length realized, in November 1830, I embarked for England, as the discussion of the East India Company's charter was expected to come on, by which the treatment of the natives of India and its future government would be determined for many years to come. And an appeal to the King in Council against the abolition of the practice of burning Hindu widows was to be heard before the Privy Council. And His Majesty, the Emperor of Delhi, had likewise commissioned me to bring before the authorities in England certain encroachments on his rights by the East India Company. I accordingly arrived in England in April 1831.